Hi viewers, today in this video I am here with a recipe of a tea to fight COVID-19. In the last video I dealt with George Orwell's 11 golden rules in making a cup of tea in his prose piece, A Nice Cup of Tea. Yes, these are very tough days. So as I said earlier, I am here with a recipe of tea badly we are in need of in these days, especially for students and each one of us, also for our age-old treasures at home. As a sayer said, we can't change the direction of the wind, but we can adjust our sails to always reach our destination. Okay, here is the recipe. This is just for 4 persons. The ingredients needed are 5 cup water, 2 tablespoons of tea powder, 4 to 5 cloves, a piece of ginger, 1 tablespoon of pepper that is in seed form, and half lemon. அதாவது 5 கப் தண்ணி, 2 டேபிள் ஸ்பூன் டீ பவுடர், 4 to 5 கிராம்பு, ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி, கொஞ்சம் பெப்பர், அதாவது முழு பெப்பர், மற்றும் ஒரு லெமனை ரெண்டாக கட் பண்ணி அதில் ஒரு பாதி பீஸ். Okay, now we will see the method of preparation. Take the ginger piece, cloves and pepper together in a mortar and smash it to a coarse state and keep it aside. இஞ்சி தொண்டு, கிராம்பு, பெப்பர் இந்த மூணையும் இடிக்கல்ல வச்சு இடிக்கணும். ரொம்ப ஸ்மாஷ் பண்ணி இடிக்கணும் அப்படிங்கிறது இல்லை. இடிச்சப்புறம் அதை எடுத்து தனியாக வச்சுக்கோங்க. Now keep the required utensil on the stove. As I said earlier, pour 5 cup of water. Let the water to boil. Then add 2 tablespoons of tea powder. Leave this also to boil. Now add the smashed ingredients, that is ginger, cloves and pepper. Let it boil till the essence get into the tea. Now off the stove. டீ போட தேவையான பாத்திரத்தை ஸ்டவ்வில் வைக்கணும். இது நம்ம இப்போ 4 பேருக்கு டீ போடுறோம். ஸோ 5 கப் தண்ணி விடணும். தண்ணி லைட்டாக கொதிக்கிறப்போ 2 டேபிள் ஸ்பூன் டீ பவுடர் போடணும். அதுவும் சேர்ந்து கொதித்ததும் நம்ம ஆல்ரெடி எடுத்து வச்சுக்கிற திங்ஸ், அதாவது இஞ்சி, கிராம்பு மற்றும் பெப்பர், அதையும் கூட சேர்த்துக்கணும். மீண்டும் இது சேர்ந்து கொதித்து அதோட எசன்ஸ் டீயில் இறங்கினப்போ நம்ம ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். அதுக்காக ரொம்ப நேரம் டீயை கொதிக்க வைக்கணும்னு கிடையாது. நெக்ஸ்ட், filter the tea. Now add lemon juice. Just half lemon is enough. Take out to remove the seeds. Now our tea is ready. If you need your tea sweetened, add honey instead of sugar. Stove off பண்ணதும் டீயை ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ பாதி லெமன் ஜூஸ் பிழிஞ்சு விடுங்க. சீட்ஸ் விழாமல் பார்த்துக்கோங்க. இப்போ நம்ம டீ ரெடி. இதற்கு இனிப்பு தேவை அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க சுகருக்கு பதிலாக தேனை ஆட் பண்ணிக்கலாம். This tea boosts our immune system. Also, steam therapy just in plain hot water nowadays is best. It relieves one from throat pain, cough, mild infection or allergy. After a steam therapy, having this tea is best. Also, have a positive mental attitude. As Robert Frost said, the best way out is always through. When life gives you more than you can stand, just kneel. Yes, these are very tough days. Hope and wish this too will pass. Thank you.